soalan tu Raya lah. Mungkin boleh ceritakan sedikit untuk sebab you dah plan J Revolusi ni untuk dijadikan sebagai trilogi dan J Retribusi ni adalah filem kedua dan akan datang filem J Resolusi, betul? Betul. Okey. Untuk J Retribusi ni mungkin you dah baca, you dah dengar keluhan daripada pendapat-pendapat orang penonton-penonton yang mungkin ada kelemahan sedikit, dan apa yang you cuba nak sampaikan dalam filem ni yang kelemahan akan mana diperbaiki kan? Kelemahan J Revolusi. J Revolusi tu sebab mungkin you dah baca ataupun you dah terima pendapat diorang kan, dan mungkin akan di-upgrade sebab ada aksi ke, dari segi jalan cerita ke. So apa yang kita tahu, apa yang you guys akan perbaiki nak upgrade untuk J Retribusi ni? Okay, so saya rasa I think every film pun, kalau firstly kita cakap pasal the good and bad of every film, mesti ada good and bad of every film. So kita tak boleh nak ambil every comment really seriously, tapi at the same time kita take all the comments seriously. So it's a really weird situation kan, because especially nowadays dengan media social, anybody boleh cakap apa yang nak, tapi as long as kita sure apa yang kita nak. So as the producers of the film, kita daripada J Revolusi, actually kita at that time tu kita happy dengan apa yang kita buat. We wanted a drama yang actually most people tak nak buat. Kita buat action comedy, and a lot of people buat action comedy lah as compared to like drama. So J Revolusi kita memang nak buat drama, and it was about the story and the build up. Itu yang kita dah plan. So part 2 kita move, we wanted to move J tu daripada UTK kepada J as a person. So now kita tahu dia punya background from J Revolusi. So now it's just him as a character. Kita tak payah nak explain balik dia punya background. So sekarang ni dia dah jadi bodyguard. So we wanted to see, okay, J in a different environment, apa yang dia akan buat. So dengan whatever happened in the past, sekarang ni he has left the past behind. Dia started something new. Tapi we, Shahila, myself, the rest of the partners, kita nak buat action movie yang fun. So kita tahu nowadays a lot of action movies, kita tahu explosion banyak, gunshots banyak. Fun maksudnya komedi? No, fun means entertaining. Oh, entertaining. Entertaining. Bukan komedi lah. Bukan macam ada pelawak-pelawak dalam tu, tak ada. Tak, macam J Revolusi pun kita tak cakap is a comedian, because tapi ada azab. So for example, because human beings, kalau satu group of people pun mesti ada satu yang kelakar, betul tak? So it's like that. So I think realistically in the film adalah juga kita ada Chen Yiming, which is a actor from Beijing. Dia agak kelakar juga because he doesn't speak much English. So his watak is more visual comedy, not visual comedy tapi visual punya presence. So for the fun part lah, the entertainment part. There's a comical element there. Comical punya element dekat sana lah. So we wanted an entertaining movie, because kita pun rasa macam when we watch movies, myself lah personally, I don't know about Shahila, nanti boleh cakap for herself, tapi for me personally, nowadays when we watch movies, kita just tak relax. So kita nak something fun, the storyline to be something quite easy to hadam kan, so tak adalah complicated gila babi. Boleh cakap babi? Betul, bukan live. So something that we can enjoy if we go to the cinema. So itu yang kita nak buat. Itulah kita punya matlamat lah rasa daripada film ni. So you can promise that dia punya dari segi action pack lagi gila. Dia different. Storyline lagi different. Kita go back to, in a way kita go back to old school. Because kita rasa macam dah semakin banyak, like said just now, banyak explosion, banyak gunfire. Tapi just for setakat untuk have explosion and gunfire. So kita this time we wanted to do action sequence yang fit dengan the situation. So and then also to go back old school lah. You know, last time kalau kita tengok movies, kita akan enjoy the action because dia unique for each action sequence. So itu yang kita cuba buat for this one. Hopefully akan jadi, tapi tak tahu. So far kita shoot okay, but hopefully lah kita dapat apa yang kita nak. Mengapa memilih perkataan retribusi tu? Ada maksud mana dia? Ada. So the first movie, sorry Shahila, boleh bagi yang J Revolusi, the idea was that dia hilang kakak dia no matter what. So in a way dia gagal lah, betul tak? Dia tak dapat save his kakak. Itu yang dia punya main objective, tapi tak dapat buat. So in this movie, dia is retribution lah. Dia dapat what's the word in Malay? Retribution lah. Redemption in a sense. Redemption lah. Dia dapat redeem, balas balik apa yang dia tak boleh buat in the first film. Apa dapat kecapi dalam
J Revolusi 1, dalam J Retribusi ni dia itu dia punya mission. Dia nak redeem balik apa yang dah berlaku. Satu relationship dia yang dia bentuk untuk J2 ni, you nampak jelas apa yang dia cuba lakukan, apa dia punya mission. Dari segi budget, the first one was 3 million kalau tak salah. Kali ni lebih kurang 5 juta kan. 5 juta. Itu pergi ke mana? Okay, so basically nowadays facilities are expensive. So semua benda dah semakin mahal. Tapi most of it goes to the action sequence. Lepas tu kita ada stunt team from Hong Kong, a stunt director from Hong Kong, who brings in expertise dekat certain parts of the stunt action yang kita nak buat. So that one portion went to that. Saya tak boleh nak cakap because kita ada international star, he's a upcoming star. It's not because of him, tapi he's very reasonable dengan kita. Memang dia very supportive of the film. So, but it's mostly about the everyday expenses. Kita shoot 50 hari, which is quite long. expensive lah, long and expensive lah. So actually nowadays it's just apa, masa berlalu and prices go up. Tapi the action sequence kita nak fokus dengan kita nak buat boat punya sequence, dengan kita build a couple of sets apa semua. So itulah duit tu pergi dekat sana. Siapa the big star? Dia cakap Yang upcoming star. Nama dia Chen Yiming. Oh, yang dari Beijing tu. Daripada Beijing. So he's a taekwondo champion and also an actor. Nanti kalau you tengok dia punya Instagram, you can see lah dia punya upcoming film actually released today. Today kat Singapore. Kan? Little Shenzhen. So dia memang komedian lah. No. Dia bukan komedian, tapi because dialog yang dia guna dalam J Retribusi ni, he becomes a funny person lah. Sebab dia kan tak boleh cakap English dengan betul. So bila dia nak interaksi dengan J, dengan Amelia, kita punya cast, itu yang dia timbul sedikit kelucuan tu. Dia komedi, dia bodyguard yang tak nak jadi bodyguard. So itulah watak dia. So when he's caught up in the situation, dia actually pengikut J, and dia suka J tapi J tak suka dia. So dia admire J, so dia nak ikut apa yang J buat. Throughout the film he just like the shadow, dia akan ikut je. So dia akan guna bahasa Mandarin dengan English. Yes. Patut, tapi watak komedi dia tu secara tak sengaja lah. Secara tak sengaja. Kita pun tak nak force punya komedi Gaya mungkin sebagai penerbit you ada tanggungjawab lah untuk pemilihan, dari segi pemilihan kita bercakap dari segi pemilihan pelakon. Mungkin watak baru kita nak cakap tahu kenapa you guys pilih Ashraf Sinclair, Amelia dan juga Rosham semua boleh sentuh sikit. So as usual, walaupun daripada dulu sampai sekarang everyone thinks it's only one person tapi for pemilihan pelakon dia always about the committee lah. So kita ada 4 partner. So all of us discuss siapa yang sesuai, and also kalau kita as a production house kita kena discuss dengan persetujuan dia semua, mutual agreement. So for sure kita tahu macam Zul kena lah because dia J, right? So Zul, then kita ada, we had a choice and also a question about macam mana the ensemble nak look and siapa yang sesuai dalam this situation. So situation ni actually the storyline is about J is bodyguard kepada budak ni, not bodyguard kepada datuk tu, kepada budak ni, Nadi ni. So his situation is that actually I cannot give you I don't want to give you the background too much lah, tapi basically that watak tu he has his business plan. Lepas tu kita punya penjahat tu kita ada satu plan for how that penjahat looks. So as we went through the list of siapa yang sesuai, actually Ashraf fit the bill because kita tak nak penjahat tu too old. Kita tak nak the penjahat tu nampak tak suave. Dia mesti suave, dia intelligent punya penjahat. Dia bukan ganas yang gangster ganas yang nak just tembak-tembak, dia bukan macam tu. So the storyline tu dia dah already set macam tu, so we look for people yang sesuai dengan watak tu. For Rosham, of course kita dah kenal Dato' Rosham for ever, since we were young ladies. So for us, he's a really good choice because watak tu dia ada big character change in this short one day punya movie. So yang paling sesuai untuk nak melakonkan benda tu we know is Rosham lah, of course. So dia punya keupayaan dengan dia punya, of course, versatility is there kan. Ashraf for us, for me at least,
dia have the look and he has the presence, and also dia boleh cakap Indonesian, dia boleh cakap Melayu. Dia boleh pick up languages, dia boleh cakap Cina sikit, so dia nampak convincing bila Ashraf buat benda tu. You know, so he looks like somebody who's been around, a regional punya guy. Amelia Henderson. Amelia Henderson, that one also. We wanted somebody with different background. You know, and then macam Amelia pun dia kita tengok dia punya dia watak manager hotel. So dia akan team up dengan Cheng dengan J. So kita perlukan seorang yang tangkas, yang versatile juga, yang sharp. So Amelia fits a description also. So we like to explore her. So kita rasa dia ada potential. Then we have seen her acting. So dia boleh lakukan watak tu. Tapi I suppose for us at the end of the day kita choose based on the ensemble lah. Betul tak? Yes. So when we look at the whole ensemble, kita nampak macam it looks good. Looks good, they fit each other, they boleh ngam dengan each other. So it's a variety of cast lah. Kalau kita pakai orang yang sama, nanti people cakap, kenapa pakai orang yang sama? Yeah. Kan? So to explore other talents. Dari segi lokasi mungkin boleh bagikan berapa peratus buat dekat hotel, dekat mana lagi? Kita I think boleh cakap 70% buat dekat this hotel. 70% dekat hotel. Yeah. Yeah. Memang di Johor tu dia lokasi. Aksi-aksi stand dekat sini. Yes. Everything. Boleh bayar lah. Semua di Johor. Tengok pada lobby dia dah tahu dah macam mana. Dah tahu kan? Stand dia macam mana dia dah boleh bayangkan siapa yang jatuh, apa yang jatuh. Sebab dia orang sponsor jugalah kan. For us, dia kira macam big partner. Very hard for us to shoot dekat hotel macam ni. So Berjaya Waterfront ni was so good. Dia bagi kita pelepasan and permission to shoot around even the main hotel, belakang hotel. So best lah. Set lain dekat area mana kalau dekat Johor ni juga? Actually yesterday kita tonight kita akan pergi dekat Pacific Mall. Kita shoot around the roads of course. Lepas tu kita ada beberapa location, kita pergi dekat Kulai hari tu for one set. So tapi everything in Johor. Kenapa Johor? Ada specific reason why it's dekat t-shirt dekat because of this hotel and because of this hotel being next to the water. Okay. It's a logistic matter lah. So kita perlukan ada scene kejam-kejam, scene outdoor. Yes. Also because kita punya bad guy dia menggunakan perairan ni in terms of escape lah. So it's very convenient. Yang the first film ada involvement daripada UTK. Yang kali ni punya ada apa-apa? Polis ada tapi not UTK. So kita dah move out of UTK, tapi for the ending kita ada of course police involvement. Ada. Apa yang Penerbit boleh janjikan untuk filem kali ini? Janji tapi pasti. Saya rasa for me dia entertaining. Of course so far kita shoot 26 days. 26 days every day kita tengok offline punya edit, and saya rasa so far kita puas because it's really fun. Dia fun because of the action lah, fun action, fun dia punya lakonan, dia punya play off of the actors. Rosham of course, Zul of course, Ashraf, Amelia is surprising, yang little girl sangat-sangat bagus. So I rasa the choreography action is very good this time. You know, like lots of weapons, tembak-menembak in scene, kejam-kejam dengan boat semua. So it's different, totally different. So it'll be fun. Itu yang kita janji. Siapa yang main watak nanti? Ainin, nama dia Ainin. Actually dia tak ada. Nanti soalnya kita jumpa kat set nanti. It's a 9-year-old girl. Dia pun surprisingly dia boleh menjual watak tu dengan betul-betul berkesan. She's quite natural. Kita audition. So mungkin dengan adanya Ashraf akan boleh memperkenalkan J ke Indonesia tu kan? That's our desire lah. Our desire is to go to not just Indonesia but every other territories that we can find. But it's good to have Ashraf there, so and we have got Cheng, you know. So kita try to explore all these territories, and we got new talents from abroad also lah. Tapi I rasa kita cuba nak, how to say, I rasa as we grow older, as filmmakers, kita pun nak buat movies yang more realistic. More realistic in the sense where not realistic lah. Movie kita tak escapism, so kita nak tengok movie untuk escape. Tapi in terms of look realistic. So in terms of apa yang kita nak, if we can get Indonesia, you know, alhamdulillah lah. It's fantastic.
Tapi kita still fokus dengan Malaysia. Our main core market is Malaysia, Singapore, Brunei, and kita akan buat movie untuk Malaysia. You know, kita tak confused dengan objektif kita lah. So it's for Malaysians. Kita orang Malaysia, kita buat movie untuk Malaysia. Tapi I think so far added advantage lah. So bila Added kita value. buat J Revolusi last time pun bila masuk iFlix, it actually got a lot of response. Sorry, Budiey started the conversation dengan the bad comments apa semua. For me, I rasa kita dapat banyak good comments. So so for me, because kita dah slowly go out and then different markets tengah watch Malaysian movies, I think it's very positive for us. So saya tak suka benda tu nampak negatif dekat our own tanggapan dekat Malay films. Kita kena proud dengan Malay films. Kita kena bangga dengan apa yang kita buat. So hopefully this film is another step. Tak boleh cakap perfect, tapi it's another step untuk kita nak try something. Kan? Keep on perfecting it. Ada stuntman digunakan tak? Ada banyak. Berapa ramai? This time Budiey, for Retribusi memang stuntman is quite core. Yeah. That's why kita bawa masuk the stunt master from Hong Kong to choreograph the movement semua tu. Kita Some ada martial arts kan. Kita ada stunt director from Hong Kong dengan sudah 3 orang from Hong Kong. Kita ada local punya team, about 10 stunt guys and director. Those are just the stunt team. Kita ada 20 fighters yang boleh fight. There's 20 guys. Then kita ada extras yang diajar untuk pegang gun and all that. So there's also kira stunt punya man. Dengan the stand-ins for the actors themselves yang buat dia punya stunt. So I think this time is a lot. So far ada yang cedera ke? Ada? Tapi stuntman lah, melibatkan stuntman. Tak, Chen, our Chinese, first kita ada satu scene dekat laundry. So dia buat his own stunts for his taekwondo. So dia terhentak dia punya kaki, dia buat kick yang agak Dia kena kabinet dia yang buku steel. lagi tu macam bengkak terus. Bengkak terus. One extra kena tendang. Macam flying kick gitu kan. One of our key fighters tu kena tendang dekat chest. Pingsan kejap, dah 3 second, 5 second. Ada scene yang complicated tak, yang susah untuk nak buat. Actually, scenes yang complicated sebab apa tahu? Sebab bila involve martial art dengan koreografi semua ni, you nak dapatkan, kita pakai 2 kamera. You nak dapatkan from different angle. Kalau you nak repeat banyak kali pun, it become, tu yang macam very challenging, very tough to achieve. Sebab dia action movie kan. Part tu yang kita macam nampak macam senang je, tapi bila you nak design ni, nak koreografi, nak cut it from different angles, terdapat macam tough. So compare dengan yang sebelum ni macam dia punya level sukaran. I rasa sini banyak. Yang ni lagi banyak. Kita ada boat punya sequence yang most people tak try dekat Malaysia, a boat action sequence. Atas air. So you'll be surprised how many stuntmen actually can't swim. He's so there tu. Yeah. Kan? Dia tak specialize in that lah. Dia tak specialize dalam boat punya stunts. So bila kita minta dia buat boat stunts, dia boleh. Dia cakap boleh. Tapi cakap okay, if you fall in the water ke apa, dia cakap tak boleh renang. Then how to do boat stunt? Tak boleh lah kan. Kita yang risau. Nanti if anything happens, terjatuh ke apa in the middle of the sea, mampus lah kan. Saya kira kita akan shoot dekat open sea. So itu itulah dia ni, I think also an opportunity untuk dia orang first time dapat involve dengan scene macam ni. It's quite a big scale kan. So filem ketiga, sequel yang ketiga, Budiey sampai ketiga dah. Tak, saya nak tahu je. Mungkin sebab kadang-kadang trilogy tu nama So you can orang, see the you guys akan shoot terus sampai filem ketiga. Adakah kali ni you tangguh dulu trilogy filem ketiga buat nanti? kita akan buat nanti. we hope to achieve it as soon as possible lah. Hopefully I think this time kita tunggu about 2 years or 3 years. Yeah, 2 years in between. Tapi maybe next one kita akan make it a bit faster. Tapi cerita untuk filem ketiga tu macam mana? Dah ada ke atau ada dia punya rangka dah ada. Tapi nanti mungkin akan timbul apa orang cakap confusion filem ni dengan filem action lagi satu yang popular. Sebab filem satu tu pun ada sequel, ni pun ada sequel. Tak ada confusion. Bukan macam ialah action movie yang agak menonjol. Kan? I think it's quite a trend now. Most of the production houses,
they want to do, most of the studios memang dia kalau boleh dapat satu brand yang dia boleh kembangkan. So from not just for theatrical releases but for other platforms, for even for stage theatre, even for series, dia boleh expand to other territories. So that's why they want to, kalau dapat satu title yang berjaya, dia akan out lah dengan title. Nanti they got another title. So they're creating franchises, you know. Dia sebenarnya kalau macam yang Polis Ibu. Bukan. Dia Budiey macam lagi dia punya tu lagi serius lah, macam Polis Ibu dia punya lead pun ada yang kelakar gila bagi kan. Macam dia agak lebih serius lah dia punya pendekatan atau kita that's why. So kita first one kita dah buat drama already. So drama action. For this one kita focus more action. So kita tak cakap it's drama. It's not drama actually. Dia just action. Kita is an action movie. Dia ada fun. So I like to say entertaining because kita it's not too drama sampai. Tapi tak terlalu over the top macam. Dia tak macam J1. Tapi at the same time, this one biasa saya cakap kita nak buat satu benda yang kita rasa entertaining for the audience because kita dah rasa macam look kita semua dah penat. So we want to go and watch a movie yang tak too heavy for us kan. So kita tengok kita enjoy. So tapi of course story tu penting. So kalau cerita tak ada story, tak ada heart, then no point watching it juga kan. You tengok macam kosong je kan. So this one kita make sure that the heart tu ada. So the story tu still strong, tapi it's not a complicated story. It's just quite a straightforward story. Unsur humor tu kita selitkan juga sebab bila tengok action, you nak kena breathe sekejap, nak kena macam calm down sekejap. So ada light moment, you know, entertaining. Then before the next sequence. Target tarikh tayangan belum. Kalau next year Raya Mei kita Mei lah kot. Next year lah. Mungkin kita nak target Mei Raya. Target raya lah. For the first Filem time raya kan. kalau bulan raya. Dah lama tak ada Raya punya Raya movie kan. punya Might be fun. Untuk rekod J Revolusi dah 7 juta. 7.2. Last time kan 7.2 7.2. Ya. Kalau dekat iFlix tu boleh detect ke berapa orang yang tengok? I don't know You tapi can detect but they won't reveal to you. Tapi Yes. at the end of that year yang dia tayang dekat iFlix was number 1 on their thing. That one they'll release kan satu Yeah. data. Dia punya rating meter dia lah. Ya. This time over Raya kan dah tunjuk dekat TV3 kan. Dah tunjuk Tapi dah. I don't know the rate. So untuk J Retribusi ni apa dia punya expectation? Maksudnya yalah dari segi kutipan mungkin more than 10 million sebab kita tengok kita punya nuansa sekarang macam nuansa filem tempatan kita Munafik 40 juta kan. Kalau macam let's say macam filem tempatan 10 juta pun macam kat dah flop kan. Sebab bukanlah macam tu lah. Tayang pula Dia musim punya, raya. dia punya landscape dia dah macam dia punya standard tu dah tinggi kan. The benchmark tu kan. Tapi I think tu every studio punya wish list lah, dia punya tu desire. lah kan. Ya, tapi itulah kalau kita dapat promo all out, you know, good involvement from all platforms also. Macam kita banyak platforms. I think insyaAllah lah, kita nak lebih betul lah kalau boleh. Lebih daripada 20 juta. Amin. Amin kita cakap you. Kalau I think that one memang every studio, especially bila we are happy for Munafik, Hantu Kat Lima semua, you know. So that's why when we work with the best, so memang kita nak box office yang sangat tinggi lah. That we tried, tapi every film tu kita tahu kan last year only that 5 movies yang make money. So people selalu focus on that, tapi actually ada 45 other movies yang tak buat duit. So I think our intent is to always partner together apa semua untuk we want to build a good industry actually. Kita dah buat benda ni dah lama, you know. We're like 20 years, Budiey so tahu kita 22 years, 24 years kerja dalam industri ni, not because kita earn a lot of money and still bekerja dengan orang, tapi kita buat because we just like it and then hopefully people will recognize it. And so right now I think last year what people recognize film industry exists. In a sense, you know, this is talking about the orang ramai, not just the normal mass audience yang pergi. This time, you know, so dia buka pintu for us. So hopefully that pintu tu get more people to come, you know, and appreciate local films. So at least then kita build a proper industry. It's all about luck also. Sometimes date, sometimes Now, timing. Macam the feedback kita dapat from bila tengok Munafik, Hantu Kat Lima semua tu, dia cakap they believe in Malay movie now, in Malaysian movie now.
You know, walaupun kita kena compete dengan Hollywood blockbusters pun, but now at least orang tak pernah tengok movie, nak tengok movie. Walaupun dia terlepas dekat Pawagam, dia tahu yang digital platform akan ada. So they look forward to see so. So kita hopefully dia akan spend a bit more money kita dekat Pawagam dengan ambience yang betul-betul sesuai. You know? Dari segi penajaan, selain Berjaya Hotel, mungkin ada lebih nak wawarkan kolaborasi dengan mana-mana telco ke sponsorship mana-mana? So far tak. So far Tak ada lagi. Yang besar-besar tak ada. In discussions but nothing concrete yet. Yang biasa punya all the partners that we have is semua yang wardrobe apa semua adalah, tapi in terms of big partnership yang tu Yeah. Anything?